So introduction. In that seminar, we have the different types of data sets like EG, INET, age and genders. Different models we have used in that, like the CNN, LSTM, and that convolutional neural network and long short-term memory. And we use attention mechanisms like model we use in that. Also we use SEO, synthetic empowering the optimization mechanisms, and we use the APEO model, adaptive physical education and optimizations. So we all study in that seminar. So first we start with the literature survey. The EG industry is rapidly growing sector. It is around $2.3 billion in 2028, and there is a real-time EG devices available in that. The first one is a Muse EG electronic device headband, and second one is an Open VSAT. The Muse EG headband is used basically for the tracking focus and the meditations, and the second one, the Open VSAT is the brain-computer interface, is basically used for the brain research and the education. So it is a layer soft project. We aim to develop a custom EG device, for the classroom monitoring systems. It is affordable or scalable solution, advanced personalized learning. So these are the research related work. These are the research conducted through. The first one is on the student focus and the adjustment teaching strategy accordingly. In that we use alpha and beta waves. The second is an Open VSAT system, that is a brain-computer interface. In that we use the theta and gamma waves for the EEG parameters used. And the next one is to detect the student stress and adjust their workloads. So for that we use a cortical arousal stress markers as a EEG parameters used. So let's see the understanding EEG in education. We have different waves used in that, the alpha waves, beta waves and the theta waves. The alpha wave is basically used for the alertness and the education sector. The beta waves is basically used for the problem solving and their critical thinking, and the theta waves is basically used for the memory processing and their deep learning. The benefits of that, to measure the real-time data and send it to the teacher's dashboard, so it can analyze this all data and personalizing the each student. So the methodology used in that, there is a different types of data sets used in that. The first one is the EEG INET. The EEG means there is a brain signal data, and the I means there is a vision. So it combines both visions and the brain signals. Both are interconnected together. So this is the first one data set. The second one is the CHB MIT, that is the Children's Hospital Boston, and MIT it is college name. It is basically used for the pediatric seizure detection. It is basically used in the for the children's purpose datasets. The age and the gender datasets. Age and gender. There is a different types of ages and genders datasets available in our systems. So this can be used for our EEG devices. The next one is the eSport sensor. This is basically used for the fast training, the fast brainwave analyzing, and it is basically used for the gamers. The next one is the pre-processing. The pre-processing is used and pre-processing using the band process filters. It is around the 1 to 50 hertz, and it removes the artifacts. The next one is CSV for EEG INET and CHB MIT. The EEG INET, and it fixes the EEG INET and the CHB MIT using the CSV, that is the computational the model architecture. Then the next one is the model architecture. Model architecture means how we analyze our EEG data. So first one is the CNN and LSTM. The CNN means convolutional neural network, and LSTM means long short-term memory. The CNN is basically used to track the brain activity, and LSTM is basically used for how it processes the brain activity. Attention mechanisms. The attention mechanisms is used in the age and gender dataset, because we have vast age and gender dataset available for that, so we can use that. So next is training and optimizing datasets available. The first process is for the training purpose we use a 5-fold cross validation. 5 means it 4 is used for the training purpose and 1 dataset available for the testing purpose.
its batch size available to 32-bit for the single data sets and for 64-bit for the multiple data sets available. The results versus SOTA. There is an accuracy determined by each of the data sets. So in that there is a high accuracy is only the EG INETs. The next one is the ablation study. It means what features we cannot remove from this. The first one is removing the biomechanical optimization, the real-time feedbacks and the gamification. So we can remove that features, so it decreases the accuracy from the model. So let's see the dynamic state adaptation based on the real-time monitoring systems. The first one is the prompt embedding. The first one, that is the left side is for the processing data and right side is for generating their outputs. The prompt embedding is basically used for the taking the inputs and then it processed from the ReLU and hyper prompting. That's ReLU means rectified linear units. So it processes all data and in its dynamic states. There is an up and down mechanisms in that. The up mechanism is basically used for the increasing the states and down mechanism is basically used for the decrease the state. In the right side they generate the response. There is an input layer. This all system is in the input layers. Then we goes to the next NX weight maps. So it basically used for the optimizes and transform the data. Transform the data into that, and then again we use a prompt embedding for the proper mapping into the sequence. So in the last the output is basically used for the last adaptation to give the final adaptation states. So these are the results and the discussions. So key finds, it tracks the engagements in the real time. It boosts our learnings and high accuracy. High accuracy means machine learning effectively classifies engagement levels properly. What challenges we face? There is data privacy, the signal variability and hardware costs. What are the applications we use? We have to use an AI-driven EEG dashboards. So for that purpose, the teachers can receive the real-time data into that dashboard. So they can personally manage the students according to that. Also, we use a personalized learning plans for customized study materials and students based on the cognitive loads. So what is the conclusion of that? The EEG helps to study the students, and teachers also to capture that student engagements in a real time. Also, it provides accurate brainwave insights, helping the teachers improve their teaching methods. Also, it uses the model achieve high accuracy, proving the EEG ability to measure engagements and cognitive states. Also, the study used advanced AI model like the CNN, convolutional neural networks, and long short-term memory and the attention mechanism. In the attention mechanism, we use the age and gender data sets to process the EEG data efficiently. And we removing the biomechanical optimizations and reduce the accuracy, proving their importance. These are some references we take from the paper. Sir, I have a suggestion for that. Atish, आहे का? आपला हां, आपलं जे वॉच असतं ना ते सुद्धा हे वेव्स घेतं. हां, म्हणजे आपण जर थोडंसं हे असलं ना, आपलं BP हाय असलं, एन्झायटी असला, तर तो त्याप्रमाणे ग्राफ बिल्ड करून दाखवतो आपल्याला. सो आय थिंक यू कॅन गो फॉर दिस. सेन्सर पण खूप महाग असतो. सेन्सर पण तो खूप महाग असतो. खूप छोटा सेन्सर असतो ना. ते पण याच्यातला डेटा जो मोबाईलमध्ये जातो, कॅन वी गो फॉर दिस? तुला माहिती का याचा डेटा याच्यातला डेटामध्ये तो एन्झायटी पण दाखवतो, तुम्ही कधी स्ट्रेसमध्ये होता हे पण दाखवतो, असं ग्राफने प्लॉट करून दाखवतो तो तुम्हाला. आम्हाला कस्टम बँड बनवायचा होता, कारण आता जर समजा बेल्टवरचं ठरलं, सॉरी गटाराचं ठरलं तर ते स्मॉल सेन्सर लागतो. तो सेन्सर पण तेवढाच महाग आहे, हे पण तितकंच करेल. आणि आजकाल आणि ना आतापर्यंत फक्त ॲपल वॉच हे प्रॉपर कॅच करू शकतो, बाकी कोणत्याच वॉच कामाचा नाही. ॲपल वॉच त्यामुळेच ते महाग आहे, कारण ते प्रॉपर कॅच करू शकतो हार्ट रेट वगैरे सगळ्या गोष्टी. ठीक आहे ना, आपल्याला जर स्टडी पुट करायचा असेल तर मग आपण तसंच का नाही पुट करत आहे की नाही? त्यांना एनिवे ती आयडिया एवढी आवडलेली आहे की ते काय त्याच्यातून डायव्हर्ट होणार नाही. मग ह्या वेळेने का नाही, मग मला इथं आहे ना, इथं त्याचे खूप लिमिटेशन एवढं मला माहिती आहे, पण हँड इज ओके.
ब्रेन वेव्हची जो कन्सर्न आहे ना, तो त्याच्यामुळेच ते टेक्नॉलॉजी मागे पडली. दॅट्स ओनली वन रिझन की ती म्हणून मागे पडली. महत्त्वाचं आहे ब्रेन वेव्स. EEG इव्हन आपले मोबाईलसुद्धा आपण जवळ ठेवत नाही. तर असे हे की तू कॅच करणार आहे तिथून, ते म्हणून ती टेक्नॉलॉजी इतकी मागे. तसं ॲरीजची मागे पडली ना, आय स्कॅनिंग नाही वापरलं जातं कारण की ते काम करतं आय स्कॅनिंगला. म्हणून कुठेही सिक्युरिटीला एक तर फेस वापरलं जातं, थंब वापरलं जातं. आय स्कॅनिंग आपण कुठेच वापरत नाही. मग आता हे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्रामला जे मिळतं EEGला इनपुट, ते आपण कुठे म्हणजे डिवाईस कुठे असतात याच याच्यातल्या? इथंच नाही, एक ड्राय इलेक्ट्रोड म्हणून असतो, एकच इलेक्ट्रोड असतो आणि आपल्याकडे 2 न्यूरोस्को आहे, त्याला ना इथं पिन अटॅच केलेली असते. तो फक्त ती ब्रेनची सिग्नल असते ना, ती प्रॉपर जास्त करून ती असं स्टेबल राहण्यासाठी ती अटॅच केली जाते. पण आपण ते रिमूव्ह करणार आहे, आपण फक्त एक बँड ठेवणार आहे आणि एकच फक्त इलेक्ट्रोड टाकणार आहे, ड्राय इलेक्ट्रोड. आणि ड्राय इलेक्ट्रोड कोणत्या प्रकारचा हार्म नाही, पण तो आहे थोडा कॉस्टली आहे. किती कॉस्टली आहे ते सांग. सांगता नाही येणार, बट 2017 मध्ये त्याची कॉस्ट 17,000. याच्या दुसऱ्या टेस्ट करतात आपण, त्याच्यात काय वापरलं जात असेल? नार्कोसारखं नाही, ते तर स्कॅनर असतं. स्कॅनर असतं. सेन्सर आणि स्कॅनर्स वापरतात ना ते. आणि ते पण खूप सारे सेन्सर्स आणि खूप ठिकाणी अटॅच करतात ते त्याचे. पण सर जर इतका जी काही इन्स्टंट असते ना कारण त्या एका नाही सर, हे जे सेन्सर्स असतात ना, हे जे खूप महागवाले सेन्सर असतात ते हँडल करायलाही कठीण असतात. ते कधी तुमच्याकडनं बस्ट होतील ते सांगता येत नाही. आणि एवढं मनी भरणार कुठून येईल? नुसतं सेन्सरलाच एवढं करणार, पुढे काय करणार? अजून तर रिसिव्हर बनवायचा आहे. सेन्सर झाला, रिसिव्हर राहिला ना तुमचा, मग तो पण इतके कमी मायक्रो लेवलचे जे खालचे जे सेन्सर बनतात ते तितके महाग बनत जातात रिसिव्हर त्याचे. आम्ही 10 दिवसात प्लॅन केलं. अरे तुमचं कॉस्टिंग जास्त जात आहे बाळा. काढून ना कॉस्टिंग काढून कुठे 50,000 मिनिमम 70,000 जातात. मॅम तो पूर्ण बँड आणि प्रत्येक बँड आहे ना एक स्पेशलाइज त्यासाठी बनवलेलं आहे. प्रत्येक काम वेगळं आहे त्यांचं आणि फक्त एका स्पेसिफिक तयार केलं आहे. नका एनर्जी वाया घालू, विचार करा अजून 10 वेळ. ठीक आहे, परत आता एकदा ही सगळ्या गोष्टी बघून डिस्कशन करून आपण काय डिस्कस. आता झालं ना माझं, झालं ना. हा कोणासाठी उभा आहे? नाही तुमचं झालं वाटतं. आमचे झाले 2च होते. आणि आता हां झाले, साईन करून द्या. साईन केलं आणि हे पण दिलं.